352 and also managed to arrest 54 suspects. So far, we have taken 40 suspects to court. But I would wish to share with you some of the information coming from the ground, and that's why I took on to take on this communication. Our teams on ground made a number of observations. One of them is, and the public needs to know this, there is a tendency, which was observed, that there are numerous forged veterinary documents being used to transport animals out of the district. So at times, when some of these people encounter regulatory bodies on checkpoints, they present documents, but when documents at times are forged. Additionally, officers also noted the use of fake license plates. During this operation, fake license plates on vehicles were used to transport stolen animals. So that one was an observation, and we are seriously addressing it, and the culprits are surely going to be taken on. Criminals in this trade have also been utilizing saloon cars. I think this one we have communicated it even before. That whereas people are always expecting that an average cow or a number of goats should be transported on a canter or a fuso, there are people who transport them in saloon cars. How? If it is a cow, they slaughter it, get the flesh or beef, and park it behind, in the behind boot. Now, some of these cars pass even checkpoints as normal private cars. But whereas inside their boots, they are packed with the stolen beef of stolen animals. Similarly, there are those who don't even go to the extent of slaughtering. They simply get a live cow and force it behind. So you find that a cow is forced inside, but the behind seat of the car. Now that one is also an observation they have made. Another observation is habitual offenders are always getting, they have now learned it as if it's a game. They enter into negotiations with the complainants. As soon as they are got like this, when police initiates the file system, these people go behind and start arranging negotiations. So this one hampers our fight, because these fellows have the money. Sometimes they even use money which is proceeds from the same cows. So that is another observation. We have also a challenge, because people have put us on a lot of pressure over animal theft, but some of the challenges come from the farms of the individuals, the owners of these animals. People are farming from long distances. People do not audit their businesses. An animal is stolen, like today, the owner realizes it after 6 months. And the challenge we get as police is the noise he makes is as if we have failed to provide him security. Over a car we would not have established when it was stolen. Then there is also another observation we made, and this I think we have shared it before as well, that some animals graze on free range, graze in the night. There are people who own farms
which are not fenced. There are animals grazing in the night on these unfenced pieces of land when they are not monitored by anybody. Some of them even neighbor roads, carriage roads, which makes it very easy for such cows to be stolen and transported. So in such a situation, besides the security we provide as government, such a farm, such open spaces, such porous land give thieves and criminals generally an opportunity. So you find that you are inadvertently aiding the commission of offenses. We also observed, yes, of course, from the justice, law and order sector, we are facing also some kind of challenge where the sentencing is still low for some of these individuals. Some of the suspects we have been arresting are former inmates in prisons. They go to prisons, serve short sentences, return, and begin from where they stopped. Then others, because the process takes long, they automatically benefit from opportunities of bail or bail privileges. Certainly, there is no court that can hold some of these suspects perpetually when their cases are going to take long being heard. So it is understandable, yes, but it is something we need to share here, that some of the suspects we arrest, we find them with the bail papers. You find they have court bails. At times they have even police bonds. So that is another issue we wanted to share with you, that we are fighting a war with the repeat offenders. And that's the message we want to share. But the operation in the districts of Luwero, Nakasongola, and Nakaseke is still ongoing. And we shall continue updating you as we make further progress. The other issue I would wish to share with you, actually most of the issues today, I want to share pieces of advice. It is not about simply telling you of incident occurrences, but if you notice, most of this advice we give at times comes up and catches up with people who don't follow it. We have continuously given advice on safety. Here, as we are all seated here, we talked about safety. The other day, a vehicle caught fire on the bypass. I think it was at the express highway. And that was not the first. Now, not so long ago, I think it was 20th December, that must have been, that's around a Thursday. Yeah, a bus caught fire in Buryankuyenge village. That's along Nyenga Njero Road in Buyike district. That was of registration number UAH 743Y, owned by Gateway Company. Now, this bus was en route to Moroto. So upon reaching that village, one of its tires burst, prompting the driver to stop, and they started maneuvering to find a way of making repairs. But in between there, sparks lead to a fire, and the bus ends up catching fire. Now, when we talked to our officers on ground, they said the manner in which this fire started, it was a very gradual process, that
If this bus had had a fire extinguisher within, the fire would have been put away. What is the cost of an average bus, even when it is old? Now, what is the cost of an average fire extinguisher? And especially fire extinguishers which we carry in cars. I wish we had carried one here and shown them. I would have shown you just a sample. No, my car is far. I would have shown you a sample. It's a small thing like this. It is not very costly, but some people's property was lost, and also some damage was caused to the bus. So we are calling upon people, especially those in public transport arenas, have these fire extinguishers. Buses, surely this is a requirement. So we wonder how you renege on this responsibility. So that's what happened in Wiyikwe. Our team managed to respond, but still damage was caused. Equally, this information I'm going to share is about mob justice. We have frequently talked about mob justice. Yes, sometimes some of the suspects actually are connected to the offenses. But taking a life of a person without according him an opportunity to defend himself, without taking due diligence to make some immediate observations about him, is very reckless and dangerous. Now, on 19th December, one Okello Moses, a resident of Chirombe East Cell in Adieri Ward, was returning from a birthday party. This is in Lira. Now, upon reaching a location which we came to know as Apala Hill, he was confronted by individuals who were pursuing a Mabati thief. Now, mistakenly, they ended up rounding up Moses. Moses, who was even visibly drunk or tipsy, let me use a bit of decent language. He was tipsy, he was coming from a party. Further investigations, preliminary, have even indicated that this person is known. He's always a happy man. He's always in a sense of happiness, taking 1 or 2 bottles. So they pounced on Okello Moses, beat him. But the good thing is that within the crowd, some people knew him, managed to rescue him. He was taken to the referral hospital of Lira, but where unfortunately he lost his life. This is a lonely life of Okello. But why I take it on to the national televisions here, tomorrow it is going to be your relative. 2, if you give this kind of impunity mileage and space, it is going to gain traction one day, but no, which other day? A life has been lost because Okello will not come back. We are telling people, please stop this act. It is not good, because when you make a mistake, the mistake cannot be reversed. We have apprehended 3 persons as a result. We apprehended the Award Joan, a 30-year-old female, Ochen John, who is also known as Langala. These people who have AKA names, I have already second thoughts about them. So this one also, we have him, he's a 25-year-old male. Then we have Ogwok Emmanuel, a 24-year-old also in our custody. We should condemn mob justice. If you have a suspect of that kind, surrender him to police. It will help us to
establish all those he was working with. But two, be cognizant that in the event that he is not a genuine suspect, you are going to make somebody pay a very dear price for your mistake. So that's what happened. It's unfortunate. We also carried out a number of operations in the course of the week. We told you that we are going to be busy as police through the week. We make a number of arrests. We screen these people because not that every person whom we arrest necessarily is in the wrong. But sometimes people find themselves in awkward situations where police has to apprehend you and ask you a question or two to explain about your presence in a certain area. Because some of these operations we carry out are in spots which are renowned for harboring criminals. And two, it is also not a secret. People get injured. People are being beaten. When you visit hospitals, you find casualties. And the biggest challenge as police we find, and I've shared it before, is that some of these suspects hide their equipment and use their physical energy. They are physically endowed and advantaged. These are kanyamas. With simply his bare knuckles, he can box and send somebody to Mulago Hospital with broken bones. So at times, there are people who have been confronting us and saying, "You arrested him. What did you find him with?" There are people who use their hands to commit crimes, just fists. The Sobis of this world barely walked with pangas and knives. These are fellows who would box you into a coma. So we have carried out a number of operations, and I've summarized it this way. On Monday, 16th December, we carried out an operation in Mukono, in the areas of Nabuti, that is in and Namamve industrial area. We apprehended 8. We carried out on the same day another operation in Chireka and Chaliwajala. We netted 41. While on the same day in Lira, we netted in Lira West Division, we netted 17. Then on Tuesday, the next day, we carried out operations in Tororo district. There we netted 18. We carried out another operation in Busia, that is in the areas of Marachi, Sofia, Arubaine, and Mugungu. That is in Busia municipality. 20 individuals were also apprehended. I may not have put a number of details in this report, but there are those who were got with some implements, like knives. There are those who are got with marijuana, especially these young boys who are found in clusters. We carried out also an operation on the same day in Namugongo, Wakiso, resulting into the apprehension of 7 suspects. Then further operations took place in Chiko, Kakuba, and Chigala. Now these areas are in Kachira. Kachira, that is in Jinja area, where police arrested 17. On the same day, 19th December, we apprehended 19 suspects from Chive zone, that's Kalerwe, Kawempe division of Kampala city. Similar operation still on the same day was done in Sembabule, in Lugusuru Town Council, Chikazi zone, which resulted into 19 arrests. So in total, we arrested 166. That's the end of my brief.
Mbadde njagala mbawe brief eno mu Luganda naye nga nsooka okwebaza ba journalists baffe abali wano mwebala okutufisizaawo akadde okujja so that information yaffe gye tuba tusharinga nga poliisi etambula n'etuuka wala. Then n'okwebaza abo abali ku mitimbagano ababa batulaba nezi TV. Brief ze twagala okubawa nja kusooka ne mu Savannah region. Tuyina region ya police gye bayita Savannah. Ngeno region twatandika operation ya kwata ababbi b'ente mu districts za Luweero, Nakasongola ne Nakaseke. Twatandika IGP eno operation yagiteekako omukono nga November, naye wetwogerera operation ekyagenda maaso. Naye waliwo ebintu byemba njagala okusharinga namwe. Ekisooka mutegeere kyekigenda maaso, naye n'ekirala ku field ki ekifaayo. So waliyo reports twaka registering emisango 50, naye also registering ne gondi animals ebisolo ebibbe 461. Then police mu mwezi guno ogwa November ne December emyezi ebiri esobodde okuzuula animals bisatu ebisolo 352 bisatu 52. Then esobodde n'okukwatayo ba suspects abantu betuteebereza okuba abazibe emisango 54. Then sofa twakatwalako 40 mu kooti. Tiimu zaffe ziri ku ground zikoze observations nyingi. Kati abantu abali abalunda ebisolo bye bino ebintu bye mwali badde muwuliriza buli polisi bwe beeyogera. Ekisooka then nga tetusinaba na ekisooka n'abantu abalala of course bano bo tujja kubategeeza mu line yaffe nga security kubanga yeffe naffe tukolegana wamu n'abo abakuuma checkpoints. Waliwo abantu abatambuza fake permits, so najja ne permits ezimukiriza okutambuza ensolo naye n'ayitawo nga naye atambulira ku bipapula ebiri forged. So ekyo nakyo tulina okukinootinga era ekikwekweto tukiteekemuko ku maanyi ngaffe abakuuma eddembe. Then ekintu ekirala number plates. Number plates ku motoka ezimu tuba mu bikwekweto byaffe twasanze ng'ezimu ziri forged. So bano ababbi bamanyi nti emotoka zino tumanyi okuzifollowinga, so oluusi bakozesa fake number plates era abapoliisi baffe tugenda kuba tubategeeza nnyo ku kintu ekyo. Then ekintu ekirala kyetuzudde ekinene nnyo is ennyama. Kati ebisolo tebakyabitambuliza nnyo ababbi ku zifuso, bateeka mu bumotoka buno obu saloon cars nga Primoz, Ipsams, Wish ne Romeo. Bakwata buutu y'emmotoka emabega ne bateekamu ennyama y'ente, ennyama y'embuzi. Ebisolo babisalira ku faamu oba mu nsiko, bafuna ensiko gye basaliramu ki ebisolo. So eyo nayo tugisanze nga challenge. Kati abakuumi baffe ab'oku checkpoints batera nnyo okuleka emmotoka ndoza muziyita ezabuyonjo ziyitawo obuyisi because baba balooza oyo omuntu wa bulijjo ali mu masanyu ge, naye nga mu buutu mulimu ki, mulimu ennyama y'ente. Then ekirala abalala bo tebatiirako naddala because emmotoka zaffe ziri tinted, ayingizaamu ente namba
and waliwo buno obutenga butono nga just oluyirumu nga kayingira mu motoka tap katula bulungi ne mu ntebe. Now that one entebe ye mabega, it has been happening, so ekyo nakyo to as security twagala kitwala nga naye naawe omuntu wa bulijjo n'omala olaba emmotoka nga munda mulimu ekintu kyonna ekirina amayembe, you get concerned. That's how we get intelligence. So mutuyambeko ku ekyo. So ebyo bye balaba. Then of course naffe kusharingako namwe nti abasibe abamu betubadde tukwata bwe mumukebera ayina ekipapula kya court bail ekitegeeza nti atera nnyo okuvisitinga ekomera n'afuluma n'addayo. So ekyo nakyo naffe tujja kitunulamu ng'abakuumi b'eddembe oba justice law and order sector, kubanga buli we bafuna bail bagenda ne batandikira wali wennyini we bakoze eki bwe bakomye. Of course ne toyinza zinenya because bail nayo eyina ukweviira. Omuntu bw'abeera ku remand ayina obudde bwatuukako nga oyina okumuwa bail, kubanga bail time etuuka nga tokyasobola mutereka mukomera ng'eyasa omuntu. So naye nga yo challenge. Then endala eno ekwata kumwe bananyini bisolo. Waliwo bananyini bisolo tuba twakakwata omuntu, abantu abo tuteekamu amaanyi mangi. Abaana beebaka ne bakola ambushes ne tukwata bano abantu, olusi tutwala obudde nga tuba trackinga, tuba twakamutuusa ku poliisi bwe tuti nga complainant atandikirawo okuteesa naki naye amanyi gaffe gonna nga poliisi ge tuba tutaddemu ne gakomaawo, kubanga ye kyayagala bwe baba bamubbye ente 3 azifunye kati nga akubisa oli fine, amugamba ekizibu kyontuusizaako nyongeramu sente bweziti na bweziti. Naye atejjukira oyo kubanga tuba tukwetaaga okusobola okutambuza omusango ogwo. Bwo withdrawing a complaint yo tuba tetuyina bwe tutambuza omusango. Kati mu Luzungu nakozeseza ekigambo inadvertently, obanga ayambako mu kumenya amateeka just because goyina selfish interest yo gwe bakusasudde n'okivaamu. Naye jjukira oyo omubbi tabba gwe weka, leero bwabba ewuwo enkyagenda kubba ew'omulala. So that is another complaint as police we need to share, tukomplainingeko erimwe nti musooka ne mujja nga mukuba enduulu nti mufunye obuzibu, bwe mumala ate ne mukuba enduulu nga mwagala abasibe babate. So enduulu zammwe ziriko ekizibu. Now ekirala of course waliwo observation endala aba polisi baffe gye bagamba tusharinge nammwe. Waliwo abantu abayina farms ez'ente, teriiko kagundi kasengenge konna, naye ente omuntu azirekula ekiro ne zigenda ne zirya ekiro nga teziriiko na muntu, free range grazing and in the night. Then kumacha bwajja okugenda okuzibala, then nasanga nga tezikola ki teziwera. Naye ate omanye no noise bwebeerawo tuba police baba bagiraga nga etayina kyerikola, naye ate noono omuntu aba ayina engeri gy'alaga lagajalira on his side. Toyinza kuleka ekintu ng'ekyo eky'emaali n'okireka ekiro ne kikola ki ne kitaayaya bwe kityo. Then so that is one of the observations. Then tuyinayo ne bano mu statistics mugenda ne muwulira nti ente 3 zaabula, naye waliwo zino ezibula because nanyini tabeerawo. Bano online farmers aba farmingira ku simu ne bazitunda direct mu katale
abagundi abamulundira. Now olusi ne bazibba ajja after around emyezi 6 na reporting nti ente zikoze eki. Kati bwe tuba tukola statistics z'ente enzibe oba nti district bweziti ne bweziti ente z'abantu bali zimalawo ne zino tuzibaliramu. Nezo manager wa farm zatwala na kwanga naye bamugulako omusango ate n'omusango gwe bagulawo gubagwa cattle theft. So bwewetegereza ekifaananyi kya obubbi bw'ebisolo, waliwo ebisolo nga ne security obadde toyina bw'osobola kuziyiza. Tuyina ebisolo ng'enkoko. Enkoko waliwo reporting nti bamubye enkoko naye ng'eyamubye yabadde naye that mukubalaawo nga babala azikwata emu n'agiyingiza mu kyoya ky'endala. Now that one is also registered as an animal theft. Kati poliisi oli azze ku faamu yo okugula enkoko, kifo ky'okutwala enkoko 2 n'atwala enkoko 250. Poliisi eyinza etya okutaasa oyo? So we have a number of cases. Waliwo abalala butumi bantu ku faamu bagende beenoonyezeemu kye baagala. So the message gye twagala okubawa is that waliwo cases ze tusobola okulwanisa, waliwo nammwe omulimu ng'Abannayuganda gwe muyina okukola. Mulimu sigwa fefeka. Then kati eyo issue njimaze ey'ebisolo. Njagala mbawe issue endala tuzze nga mu maaso awo twogera nga tubawa okulabula. Buno ebintu tubyogera si tuba twogera naye simanyi oba abantu eyo bajjamu kye twogera. Wano ku Northern Bypass or Express Highway I think emotoka yakwata omuliro. Si yesoose emotoka zizze nga zikwata omuliro wano. Naye tubasomeseza ng'abakugu nti ebintu by'omuliro, emiriro ng'ogyeko ebibaluka oba omuliro gwe tuyita caused by high flammable material nga ogwaliwo ekigoogwa. Ogwa kigoogwa bw'eba nga eri mu conditioning eyo tetuku advisinga kugenda kulwanisa ki because ogwo gwetaagamu obukugu engeri gye tubatambuza amafuta. Gulimu amafuta amangi ngaago. Naye kati eno baasi, waliwo baasi eya Gateway yabadde ku luguudo lwa Nyenga Njeru. Registration number UAH 743Y. So yabadde genda Moroto. Bwe yatuuse ku luguudo omupiira ne gwabika. Ne bavaamu. Ne batandika ng'okukola repairs. Kati awo makati awo akaliro katandise mpola mpola kugenda kukakana nga baasi ekoze eki ekutta omuliro. Naye abazimya moto baffe n'abalala eyewitnesses ababaddewo bagamba ekintu eki nti senga akaliro katandika mpola, so awo wetugambira senga bali bayina fire extinguisher mu baasi, ogwo omuliro bali badde bakola ki baguzikizaawo immediately nga tewali na damage. Baasi ne bweba baasi ki ne bweba nkadde ne baki teriyo baasi ya sente ntono. Now you have a bus ey'obukadde n'obukadde bwa sente naye toyina ne ka fire extinguisher ne kamu bwe kati. Now that is really very very reckless behavior. Nti tuzze wano nga tubagamba omuntu abeera n'essomero eri ebizimbe n'ebizimbe
naye nga talina fire extinguisher. Businesses and fire, tubagambe fire nga teri eno ya explosion, omirire egisinga gitandika small, gradual. So abazinya moto baffe bazze ne bazikiza omuliro ogwo, naye era damage yabaddewo, ebintu ebimu eby'abantu ne bifuna damage, ne motoka nayo yafunyeeko damage. So kyekyo message yaffe era ekyali valid, tubakubiriza kati nga abavuga amamotoka agasaabaza abantu, you should have these fire extinguishers. There is absolutely no justification for not having them. Issue endala gye twagala okusharinga nammwe ye ya era nayo tuyise mu kulabula kungi, okulabula ku kigambo kya mob justice. Mob justice abantu bagitwadde ng'ekintu ekyokuzanyirako, naye abantu bemuta nga mubateebereza, balina ab'enganda zaabwe, balina abaana, you are making people go as orphans because of this. So kati nga 19 waliwo mob justice mu district ya Lira. Omwami omu we bayita Okelo Moses nga resident wa Kirombe East, Adyeri Ward, yali ava ku kabaga aka birthday party, ketuyita birthday party, yali ataddemuko ku kantu nga alina kanywedde, I think nga anyweddemu. So bwe yali atuuse ku kifo kye bayita Apala Hill, eri waliyo omubbi w'amabaati we bagoba, teyali omu. Kati bano ababbi ne babulira awo, so abali babagoba ne bakakana ku Okelo, ne bamukuba, ne bamutuusaako obulabe, naye kyamukisa mulungi waliwo abantu abamu abaali bamumanya mu group awo, so ne bamutaasa ne bamutwala Lira Referral Hospital gye afiira. Now as police twasobodde okukwatayo abantu 3. Twakuteyo Owori Joan emyaka 3, oyo nga mukyala, Ochen John banji we bayita Langala wa myaka 25 nga musajja, ne Ogwok Emmanuel emyaka 24 nga naye musajja. Tuze tulabula nti bwe mufunanga omuntu ali mu kika kya muntu we muteeberezaamu, hand over that person to police. Naye ate n'ekirala nga tonaba na kutandika kuba, gezaako nnyo at least mwogere naye kale. Mukwogera n'omuntu we mba mukutte osobola okutegeera, mu luzungu tukiyita demeanor. Oluusi muyinza okusanga ng'omuntu mulalu, kati nga already preliminary investigations zaffe ziraga nti ono Okelo Moses yali anywangamu oluusi n'okubula n'abula. It is in the English report which I got in the briefs. He is somebody who was always having a happy evening. So mumukubye mumose. Ekirala muyinza okusanga nga state gyalimu obwongo bwe si bwe bwongo obusobola okukola ki. So kati bano bakoze mistake eyo era bagenda kubonerezebwa. Njagala kusembyayo report yaffe eya ebikwekweto. Christmas season eno naye n'ebikwekweto bijja kuba byeyo bigenda mu maaso, tetukolerera just Christmas yokka. Ebikwekweto bijja kuba bigenda mu maaso. Twakoze ebikwekweto mu areas nyingi ez'eggwanga ne tukwatayo abantu 160
mu mukaaga. Abamu tumala ne tubalekula bwe tusanga nga tebalina misango, naye muyina okutusonyiwa manye nti tukola ebikwekweto bino mu areas ezimu ng'abantu bazikubyeko nnyo enduulu. So olusi ne basaalumanya olusi ne bagwa mu operations zaffe ezo, naye tugezaako nnyo okola screening. So ku Monday ya wiiki eno twakwatayo abantu 8 mu operation Mukono Police Division gye yakola mu Nabuti Cell mu Namanve Industrial Area. Then Kira Division nayo yakolayo operation mu Kireka ne Kyali Wajala ne tukwatayo suspects 41. Then Lira Police Division, West Police Division nayo bwe yakola operation bakwatayo 17. Nga Lwakubiri 17th December twakola ekikwekweto mu Tororo District ne tukwatayo 18. Then operation endala eyali Marachi, Sofia, Arubaine ne Mugungu eyo Busia municipality eyo twakwatayo 20. Then operation endala gye bakola Namugongo, that is in Wakiso district, eyo twakwatayo ba suspects 7. Twakolayo ne suspect mu Kachira mu bitundu bya Chiko, Kakuba ne Kigala, eyo ne tukwatayo 17 olwo lwali Lwakuna 19th December. Then ne tukwatayo n'abantu abalala 19 mu Kibe Zone, Kalerwe, Kawempe Division, that oyo mu Kampala. Tetwakomaawo ne Sembabule mu Lugusulu Town Council ne Chikazi Zone, eyo twakwatayo 19. Nga bwe mbagambye toto twakwata 116. Yes, bye twaripotinzeeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, sir. Jude, Radio, yes, you Jude. talked about the issue of the operations you've been carrying out, especially in the savannah. Did you give us whether there are some vehicles which were impounded in the operations? And if they are there, how many are they? Okay. Then you also highlighted the issue of veterinary officers that maybe who issue fake documents. Have you engaged the Ministry of Animal and Husband? Then the abattoirs also, because that's where the meat or the beef comes to. Okay. Okay. Yes, yes. Okay. Oh. Okay. Yes, sir. Okay. Waliwo mulala ndoza byebyo. We can now proceed. Okay. Yes, I think it must have been as an omission not to have given you the motor vehicles impounded. I think that one I will get these statistics from our operational commanders, and then we share this information because they are vehicles actually. Then engaging, yeah, engagements. Jude talked about engagements with the abattoirs and the Ministry of Agriculture. Not even the ministry as a whole, but
But DVOs, we sit with the DVOs in our district security committees. This information I'm sharing with you is for just the consumption of public to know the problem and its dimension. But we are going to address these issues within our frameworks. Yeah. The forgeries of permits, that one we shall share it within, we shall get solutions within ourselves. Like I've told you, DVOs usually sit with us when we have issues to raise within our district security committees. And some of these issues we've constantly been sharing. Yeah. Now, somebody asked about fireworks. Fireworks, I think I may bring this list, the numbers, I think next week, because it will be 30th. Let me try to get this, and now the details will come in terms of proportions, where most. Somebody has talked about fire extinguishers. I need to abreast myself properly. No, you need always to work within the law. Mine is a piece of advice. If you see the way I begin my pressers, I always mention that we give pieces of advice in lieu of certain observations we make. Now, as to whether it is by law, now that one I need to first cross-check, but two, we shall need to first cross-check notes with our regulatory bodies like the Transport Licensing Board before we make a statement about it. Because I may make a loose statement here only to find that it is not backed up by any law. Exactly. So that is one of the things we shall do. I think mu Luganda, Juda abuuziza ku kya amamotoka. Yes, bwe nazze wano ndoza mu era saaba wadde nalibadde tiimu z'oku ground zimpadde agamba motoka ndoza ne number plate 7 naye tukabuusemu ako naye nja kukitereeza if we find a way of sharing with you that information, oba tuiza nogiteeka ku mutimbagano gyaffe then ne mugijja okwo then so that mutegeere agamba motoka ge tukutte geegaliwa mu kikwekweto. Then also Juda abuuziza ku kya engagements nti njogedde ku fake gonde ebipapula bya veterinary ebiri fake nti oba twayogeddeko ne Ministry of Agriculture. Kati Ministry of Agriculture ina ba veterinary officers at every district, ate tutuula nabo mu district security committees buli bwe tuba tudiscussinga ensonga ezikwatagana ku bisolo n'ebirala ebikwatagana ng'ebyo. So information tulina framework yaffe ne platform wetusobola okusharingira bino, naye information mbadde just in sharinga n'abantu. Abantu beetaga ne bamanya magnitude ya gundi. Enkya bajja kukwata omuntu we ayagala ogenda okumudukirira ku poliisi okumutaasa nga tamanyi nti oli yabadde atambulira ku bipapula, because abantu usually batera okujja ne bagamba omuntu we mukutte ayina ebipapula. Yes, ayina ebipapula naye ebipapula biri forged. So you share with that information, you share that information with the public. Then waliwo buuziza ku kya ebiriroliro fireworks. Eno information yonna ya fireworks nja gibawa nga 30 nga wabulayo ennaku nga 2 tu fireworks. Tujja okutegeerera bantu bameka betuwadde, bali mu bitundu ki, so we shall share it. Waliwo abuuziza ku kya fire extinguishers. Eno basi eyakutte omuliro nti kati kyemugamba buli muntu abeere ne fire extinguisher mu motoka nga kyateeka. Nja kusooka
kwekenneenya n'etteeka bulungi, then n'ekirala tutegeere ne positions nga tutudde wamu ne ba regulatory bodies. Tuyina the licensing board, so bwe tujja okujja twogere kubanga tuyinza okulangirira nga poliisi naye ng'osanga mu tteeka tetuyina kitubaakinga ate sinaba kulisoma kati. Naye nga bwe ngambye leka tujje tubawe proper position nga tukwotinga n'etteeka. Exactly. Okay, fine. Then he will nani. So I think that is those are the issues. Kale. So you come in next. Good morning. I have one thing to talk about. It is on a good note. I want to inform you that our police in Kabalagala successfully rescued a 7-year-old girl from a suspected abduction incident along Gaba Road in Kansanga, Kampala. On the evening of 22nd December at approximately 9:30 p.m., our officer, ASP Rwanga Charles, the officer in charge of operations at Kabalagala Police Station, wherein he was conducting a motorized patrol with a team of officers aboard his motor vehicle. During the patrol, the officer encountered a man later identified as Warakira Ronald walking on foot with a young girl. Now, he just didn't only go on noticing this man moving with a young girl. He parked the vehicle, got off. After suspecting some foul play, decided to interview the suspect and the minor. The girl was later on identified as Alia Akuya Monk, 7 years of age, who revealed that the suspect had promised to take her to a party to eat cake. Now, they were moving together. He was holding her hand towards the so-called party to eat cake. It was, I think, by the grace of God that the police officer was also moving around and also did just look on and decided to stop and interview these people. The girl later on informed us that they don't have any relationship with this person, as they were only going to eat cake at a certain party. So Arawarakira Ronald, who is a casual laborer residing in the areas of Gabamachi in the division, was arrested immediately and escorted to Kabalagala Police Station for further investigation. The minor is also a pupil at Katwe Primary School and a resident of Katwe Chinyoro, Machinde division. You can imagine from Katwe Chinyoro to Kansanga on foot. But that was how God was able to save this young girl through the hands of this police officer. It's from that we have the suspect in custody, and we would like to commend ASP Ranga Charles and his team for their vigilance and swift action that ensured the safety of the minor. And with that, we want to inform the general public. As we enter the festive season, we are encouraging members of the public to remain very alert and report any suspicious activities to the nearest police station or by calling our emergency lines, as they were given to you last week. We have 99, that's a police hotline. We have a WhatsApp number, 0779 999 999. We have that of where they inform if traffic incidents, 0800 199 099. And we have that of fire emergencies, 0800
121-222. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mu Luganda. Nina ensonga emu era nga njagala obategeeza nti poliisi yaffe ey'e Kabalagala yasobodde okununula omwana w'emyaka 7 ono ng'era agambibwa okuba nti nebadde agenda kuba nti naawambibwa oba oli awo abe yeegatte ku abaana be tubadde tulaba ewakiso ababulawo ne tubazuula nga bafudde ng'ate bamaze obbatuusaako ebikolwa ebyobuliisamaanyi. Naye ono mukisa omulungi nti kiro ssaawa nga 3 olunaku z'omwezi 22 omwezi guno abasirikale baffe abaali ku patro nga bakulembeddwamu ASP Lwanga Charles ono nga y'ofiisa akulira ebikwekweto mu divisioni y'e Kabalagala yali atambula ku patro kaye n'alaba omwami obudde obw'ekiro alina akawala akato. Kino kyamweraliikiriza era n'ayimirira n'asobola okuba nti n'ayogerezeganya n'abantu bano. Omwami yeeyanjula nti ye Warakira Ronald era n'omwana n'atweyanjulira n'atutegeeza nti omwami ono abadde amutwala kulya keeki ku pata emu era nga twabasanga batambula kugenda kulya keeki oba yali gyeri oba teriiyo naye tuzze tubiraba nti abaana babwambibwa nga babalimbalimba naddala ab'obuwala nti swiiti ebyokulya okuzannya ng'ebyo n'ekyomukisa omulungi oba kisa kya Mukama kyayitira mu musirikale waffe n'asobola okuyimirira okwetegereza embeera. Warakira Ronald yakwatibwa oluvannyuma n'omwana otukakasa ng'oggyeko okuba nti nno bagenda lya keeki omusajja ono tamumanyi era gwe mulundi ogwali gusoose okukola ki okumulaba era n'atweyanjulira nti ye Aliya Akwi Among alina emyaka 7 era ng'asomera ku ssomero ng'asomera ku Katwe primary school. So kunoonyereza ko rather asomera Katwe primary school nga mutuuze w'e Katwe Kinyoro mu Makindye. Mwami ono ye yakwatibwa statement ye twagifunye era n'abazadde nabo ne bakakasa ab'omwana ono nti omwana yali galabibwako akawungeeza ako kennyini nga yali atibiza okuba nti yali abuze naye baali tebannalanga nga bamanyi nga bumanyi abaana batambula ne bazannyira mu maka g'abantu nga bakyabuuliriza. So kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naye nga twagala okwebaliza ddala omusirikale waffe ASP Lwanga Charles ne ttiimu ye nga bwe bali ku mmotoka abasobola okuyimirira ne basobola okutaasa omwana ono. Oba oli awo yandibadde nga bano be tutera owulira mu bitundu ebyewakiso abawambibwa ate ne tubazuula oluvannyuma lw'olunaku lumu nga bafu nga bamaze n'otutuusibwako ebikolwa eby'obuswavu. So tutuusa okwebaza kwaffe eri abasirikale abo era ne tusaba n'abantu okubeera abeegendereza mu kano akadde ke tuli mu kazibu nnyo kaseera ka binyumo abaana bali waka bamanyi okutambula nti bagenze kuzannya n'abazadde bamanyi okutambula okugenda mu binyumo abaana ne bakola ki ne babeerabira naye bw'obanga omuntu ali eyo ng'olina ky'olabye ekitalabika bulungi oba kyeweeraliikiridde ng'abasirikale baffe basobodde okulaba ensonga eno tegeezako poliisi ekuli okumpi oba otukubireko ku namba zaffe eya 99 nga bwe baaziba sabbiiti ewedde. Waliwo n'eya WhatsApp gye tulina okuba akafaananyi n'owateekako ebigambo 0779 mwenda emirundi 3 mwenda emirundi 3. Ne wabaako eya traffic oba olabye abavuga obubi 0800 mwenda emirundi 2 mwenda emirundi 2. Ne wabaawo endala ey'emiriro tumanyi omuliro nagwo gututawaanya nnyo sabbiiti ewedde mwalaba omuliro wali ewandegeya gwe tukyagenda mu maaso n'okunoonyerezaako era mu kiseera kino kyennyini wabeerawo era obulagajjavu bw'abantu abamu ku sayidi ey'omuliro. Muleka abaana ewaka mukozesa kando mubalese mu nnyumba mugenze kunyumirwa ku Freedom City n'ebifo ebirala ebigenda otegeka ebinyumu. So tubasaba
Kyoba ogenze ku binyumo abaana making sure oleseewo omuntu omukulu obanga abaana bakulukulumu naye okutta obwana obuto akamu kakyayonka okaleseewo ate oleseeko kando. So ebyo byonna tubiraba nga bikola bya bulagajjavu ebiyinza okubiviirako abaana bano okufiirwa obulamu bwabwe. Era tukubiriza omulanga bw'oba olabye ku muliro kuba ku 0800 120 emirundi 3. Mwebale nnyo, baagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe. He's a gentleman of 27 years. Abadde amutwala ku mulimu wa keeki oba yekeeki. Good morning to everyone. Yeah, we have always come here to update you on the updates of the roads as we near the festive. Christmas is in the corner. And today I'm starting with the impassable road that is on Mubende Kasanda. This was due to heavy rainfall, and that road between Mubende and Kasanda at a place called Kalongo is currently impassable. And the alternative routes are from Kampala to Mubende. These are advised to use Hoima Road to Chiboga via Kakumiro to Mubende and vice versa. To Fort Potro, proceed to Hoima, Kagadi via Chenjojo, then to Fort Potro. And a joint team from UNRA and police is on site assessing the situation and working on a response. Remember to exercise caution and follow all traffic guidelines during your journey on that route. Ansoka kubategeeza ku luguudo olw'Emubende Kasanda wetwogerera emmotoka zonna ziri stuck, era abo bonna bali mu kukolesa oluguudo olw'Emubende Kasanda nga bagenda Emubende oba Fort Potro. Bano ab'Emubende bajja kuba nga bakolesa oluguudo oluyita Hoima bagende e Kiboga nga bayitira e Kakumiro okutuuka Mubende, era n'abo abava e Mubende bwe balina okutambula nga bajja mu kibuga. Abagenda e Fort Potro abo bajja kugenda mpaka e Hoima, Kagadi, e Chenjojo, then bagende mpaka Fort Potro. Team eya ekitongole eky'ebyenguudo ekya UNRA ne police bali ku ground okulaba engeri gye bakwasaganyamu ey'ensonga, naye as of now emmotoka zonna zikyesibye, teri kutambula kwonna, era toriskinga n'okwata ekkubo eryo, naye abo abaliyo we bakitereereza tujja kusigala nga tuba updatinga. And the Director of Traffic and Road Safety here reminds all motorists and other road users on the do's and don'ts during this festive season in order to minimize the crashes on the road. Number one, among the do's
Do plan your journey ahead. Check weather forecasts and road conditions before embarking on your journey. Maintain your vehicle. Ensure your vehicle is in good condition with the proper tire pressure, functioning brakes, and adequate lighting. Wear seat belts and helmets. Drive defensively. Anticipate the actions of other road users, including pedestrians, cyclists, and motorists. Follow traffic rules. Adhere to speed limits, traffic signals, and right-of-way rules. Take breaks. Take regular breaks to rest and stretch your legs during the long journeys. Be visible. Use headlights, reflectors, and increase visibility, especially at the night, in the night, and in low light conditions. Don'ts. This is what you must not do during this season. Don't speed. Avoid speeding, especially on wet or slippery roads. Don't drink and drive. Never drive under the influence of alcohol or drugs. Don't use your phone while driving. Avoid using your phone for calls, texts, or social media while driving and other distractions. Don't overload your vehicle. Avoid overloading your vehicle with passengers or cargo. Don't ignore road signs. You must pay attention to road signs, including warning signs, direction signs, and traffic signals. Don't drive when tired. Avoid driving when feeling tired or fatigued. Don't disregard pedestrian safety. Be cautious of pedestrians, especially in areas with high foot traffic. Do not overtake in risky places such as hills, corners, and busy areas. Additional tips are use alternative routes. Consider using alternative routes to avoid congested roads. Finally, as you travel, please remember to comply with the traffic officer's directives on the road. I know some people are stopped and then they refuse to stop. This is a serious offense, and you can be charged and got later. So please, once you are stopped, stop, because you don't know what they are stopping you for. There could be maybe some problem ahead. Stop and listen to what they are telling you. And the Directorate of Traffic and Road Safety wishes you all a joyous and a safe festive season of 2024 and a blessed New Year 2025. Thank you. Tugende mu Uganda. Mbalamusiza mwena era tuli wano okubanga tutangaza eri eggwanga naddala nga tusemberera ennaku zino enkulu eza Ssekukkulu n'ebikujjuko ebirala nga bwe tuzze nga era tubategeeza nga tubalabula nga tubagamba ebyo bye tukola era tugenda mu maaso n'okubanga tubategeeza. Nja kutandikira ddala kinakyogeddeko eky'oluguudo lwe Mubende nakyogeddeko. Era bino by'ebintu ebirina okukolebwa okulaba nti buli muntu ali mulamu ku luguudo. Ekisookerwako, tulina okuteekateeka engendo zaffe mu budde. Ekyokubiri, tulina okulabika nti emmotoka zaffe zetugenda okubanga tuvuga oba nga tutambuliramu nkanike bulungi nnyo era teri n'emu eriko obuzibu bwonna ekirakuviirako akabenje.
Kikulu nnyo buli muntu okwambala omusipi nga tudde mu motoka ye nga tanatambula, ate n'oyo anakolesa pikipiki ng'omusaabaze oba omuvuzi n'ayambala helmet. Tulina okuvuga n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo ku luguudo, engeri enguudo zino zijja kubeera bize, ate tulina kubeera beegendereza nti tomanya oyinza okuba nga ovuga ate ne waba wayagala okusala ekkubo nga tomulabye. So tubeere beegendereza nga tuli ku nguudo nga tuvuga. Kikulu nnyo okugoberera amateeka gonna agakwasagana ku nguudo, naddala okutandikira ku etteeka erya speed n'ebintu ebirala. Abo abavuga engendo nga mpanvu tovuga all through, vuga nga bw'oyimirira mu kko n'owummulamu n'oddamu amaanyi oba n'oddamu bupya ate n'otandika olugendo lwo. Nga tuli ku nguudo olina okulabika nti olabika oba abalala bakulaba, naddala nga tuvuga oba tutambula mu budde obw'ekiro oba nga obudde bwa nkuba oba abo abali mu bifo ebirimu olufu. Tulina okuteekamu amataala ab'emmotoka, ate aba pikipiki okwambala obujaketi obutangaala, ate n'abo abakolesa ebigere ku nguudo okwambala engoye z'omanya nti wadde mu nzikiza ojja kubanga olabika eri abakolesa oluguudo abalala. Ebyo bye njogeddeko bye tulina okukola okulaba nti tuli balamu nga tugenda mu nnaku enkulu ate nga tukomawo. Kati bino bye tutalina kukola. Ekisookerwako, temuvuga speed. Temuvuga speed. Speed zonna eziragirwa ku nguudo tuzimanyi, era gwe ali mu kupulaninga okuvuga ng'oyisiza speed 10 buli ssaawa, gwe ssaawa yonna poliisi ejja kukukwata. Temukolesanga amasimu nga muli mu kuvuga ate, oba temukkiriza ekintu kyonna obba taataaganya nga muli mu kuvuga ebidduka eby'enjawulo ku nguudo. Emmotoka zammwe temuzipakira nnyo. Abamu bamanyi ozipakira abantu ne baziteekamu abantu oba abalala ne baziteekako ebintu. Ekyo tekikkirizibwa ate mulina okyewala naddala mu nnaku zino. Mulina okusigala nga mugoberera obubonero obw'oku nguudo ate ne mubuteekako essira nga muli ku nguudo nga muvuga. Temuvuga emmotoka nga mukooye. Kibi nnyo era nabyo bino biviirako obubenje. Ate temuyisa oba temuyisiza awo we mulaba nti temusaana okuba nga muyisizaawo. Temuyisiza ku busozi kubanga tosobola kulaba ekiri mu maaso. Temuyisiza mu makoona. Temuyisiza mu nkulungo. Temuyisiza masanganzira. Temuyisiza mu bifo ebiri bize oba byetusuubiramu abantu abangi abatambuza ebigere, emmotoka ennyingi n'epikipiki ennyingi. Temuyisa ng'emmotoka ezikuli mu maaso nga nnyingi, ate temuyisa ng'emmotoka ekuva emabega etandise okuyisa. Ebintu ebirala, mwena abajja kuba nga mutambula, wabaako amakubo amalala mbadde nsaba tusobole okugakolesa okwavoidinga congestion ezinaabeera ku makubo amalala gali main, naye ate emmotoka zino enene zo zandisigalidde ddala ku nguudo eziri main, ate okwavoidinga okugenda eyo munda ate nazo nezireeta obuzibu obulala. Naye kati mwe abalala emmotoka zino entono
wabaako amakubo amalala nga gemutegeera muyinza okugakolesa, muyinza okubawo ekyokulabirako. Oluguudo olugenda e Masaka kuva e Kampala oyinza obutakolesa main road nate nosalira e Nakawuko n'ogenda e Kasenge no connectinga MPG, oba noyitira e Buloba no connectinga MPG. Kino nakyo kikulu nti mwena abajja kubeera ku luguudo nga muvuga mulina okusigala nga mugoberera ate mugondera amateeka gonna ag'oku nguudo n'endagiriro ez'abasirikale abanaaba ku nguudo nga bali mu kulungamya ebyentambula. So mu ngeri bw'etyo oli buli lwakuyimiriza kikulu nnyo okuyimirira, ate mmwe abatayimirira ogwo nagwo guba musango, tuba tusobola okukyajinga ate ne tukulinda bwe tukusangira. So tulina okuyimirira ne tulaba poliisi kiki etugamba. Tomanya mu maaso wayinza okubaayo obuzibu nga poliisi eri mu kugamba, so tulina okuyimirira. Era ng'amaliriza poliisi ey'ebidduka ebaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omulungi ogw'2025. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tumaze tugende mu Christmas, tugende enkya nkyaliwo, genda nkya. UBC, inspiring Uganda.